Today's words of wisdom, to be enlightened, will be presented in Hebrew and English with subtitles in Arabic, Olaxese or Vietnamese, Chinese, Croatian, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Urdu, and Turkish. ישראל היא מדינה טבולה במסורת, תרבות, יופי ורוחניות. העיר הקדומה של ירושלים, לכל הדרה ואלוהותה, היא מקודשת לכל שלושת הדתות העיקריות בעולם, יהדות, נצרות ואסלאם. ידועה בשם העיר הקדושה. ההיסטוריה של ירושלים נגלית דרך האתרים הקדושים של העיר. כשהשמש עולה מעל האופק המיסטי, קרני הזהב נפרסות מעל המקומות הקדושים של עיר הבירה, כולל החומה, הר הבית וכנסיית הקבר. זוהי ארץ קסומה, היכן שאנו מתעמקים במעשיות התנ"כיות של החיים, של המאסטר הרוחני הגדול, ישוע. העיר תל אביב, שמשמעה גבעת אביב בעברית, היא העיר הגדולה בישראל, עם גורדי שחקים אל חוף ים ויצירות ארכיטקטורה ברמה עולמית, שבה אחד מגורדי השחקים המיוחדים במיוחד במזרח התיכון. העיר הלבנה תל אביב הוגדרה באופן רשמי על ידי הוועדה של אונסקו כאתר מורשת עולמי ביולי 2003. ישראל היא גם בית ליחידים מכובדים אשר תרמו באופן חיובי לקהילה העולמית. מנחם בגין, ראש הממשלה הקודם, קיבל פרס נובל לשלום ב-1978. גולדה מאיר, אחת מראשי ממשלה קודמים, נבחרה למנהיגה הנשית השנייה בעולם בן זמננו. באומנות, מוזיקאים ידועים ישראלים הכוללים יצחק פרלמן, פנחס צוקרמן וחווה אלברשטיין. כותב הנובלות שמואל יוסף הלוי עגנון, אשר קיבל את פרס הנובל לשפות ב-1966. היה צמחוני ושיבץ רבים מהרעיונות הצמחוניים אל סיפוריו וספריו. במהלך נאום קבלת הפרס, מר עגנון חלק עם הצופים. שמא אני דל מכל יצור, אני חייב להזכיר את חיות הבית, הבהמות והציפורים שמהם אני למדתי. איוב אמר מזמן, פרק 35 פסוק 11, מילפנו מבהמות ארץ ומעוף השמיים יחכמנו. לעבר שנת 1999, תוך למידת דרכה המוארת ובעלת החמלה, המנהיגה ההומנית והרוחנית, המאסטר הנעלת שינגהאי, מחפשי אמת כנים, הזמינו אותה לחלוק את המסר שלה על ממלכת האל. במהלך זמן זה, המאסטר הנעלת שינגהאי הייתה בדרכה במזרח התיכון ואפריקה במסע הרצאות, כך שהיא קיבלה את ההזמנה הכנה שלהם ונסעה לאזור לחלוק את המסר שלה של שלום ואהבה. בנובמבר 21, 1999, המאסטר הנעלת שינגהאי עצרה בתל אביב, ישראל, לתת את הרצאתה שכותרתה להיות מואר. אנו מזמינים אתכם כעת להאזין להרצאה מלאת חוכמה זו. Supreme Master Ching-Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Having been informed that as a healer I am not fit to be initiated, I would very much like the Master to advise me how I could join the spiritual experience. Note, I am practicing the Reiki method, originated of the Far East wisdom. מכיוון שאמרו לי שכהילר אני לא מתאימה לעבור חניכה, אני הייתי רוצה שהמאסטר תייעץ לי איך אני אוכל להצטרף לחוויה הרוחנית. אני עוסקת בשיטת רייקי שמקורה בתבונה של המזרח הרחוק.
Yes, I am not telling you to stop your healing. As a healer, I just want to show you a greater way to be a healer. To be a greater healer, the one that Jesus was. The one that people just touch his garment and they're healed. And Jesus did not even claim it. He said, your faith has healed you. My Father had healed you because he has no more ego. He don't lay hands on people no more. He don't pray for people no more. He don't do nothing. Everything is the Father does. That is the greatest healer of all time. And that is the status that we should be, all of us, because we're the children of God. We had all this power. The whole universe belongs to us. Anything you want to do, you can. But you have to be one with this power, one with God, and let God does it. And not be just one individual healer, have to use physical means to heal people. So I want to show you to be a greater healer. If you're ready for that, join us. If you're not ready for that, stay where you are and enjoy your work. If you enjoy it, do it. Do whatever best for you. Do whatever makes you feel happiest. You don't have to come to me if you're happy where you are. Okay? Do whatever suits you at this moment. If you want to join us, welcome you. No attachment, no condition, no money, now, here, after, nothing. I'm to serve you. But if you enjoy where you are, it's okay too. We are all okay in the eyes of God. Depends on what we want to do, he helps us. If you want to stay as a nurse, it's good. You want to learn as a doctor, you have to forsake this work and study further. Yeah? Thank you. כן. אני לא אומרת לך להפסיק להיות הילרית, רק אני מראה דרך טובה יותר להיות הילרית. הילר כמו ישו, שאנשים פשוט נגעו בבגד שלו ונרפאו, והוא אמר להם שזה לא הוא שריפא אותם, אלא האמונה, או למעשה אלוהים הבריא אותם. כי בשלב ההוא כבר לא היה לו אגו. כן? זה המצב של ההילר הגדול ביותר, זה המצב שאנחנו צריכים להגיע אליו. אנחנו צריכים להתאחד עם כל הכוח הזה, לא להיות הילר אינדיבידואלי שמשתמש באמצעים פיזיים. אם את מוכנה, הצטרפי אלינו. אם לא, תהני מעבודתך, תעשי מה שטוב לך, מה שמשמח אותך. את לא צריכה לבוא אליי אם טוב לך כפי שאת. אין כאן מחויבות, אין כאן תנאים, אנחנו עומדים פה לשירותכם. אבל גם אם אתם לא רוצים להצטרף אלינו זה בסדר, כולנו בסדר. אם אתם רוצים, אם אדם הוא רופא והוא מרוצה והוא מאושר, זה טוב. אם אישה היא אחות והיא מאושרת והיא רוצה לעשות את זה, גם טוב. ואפשר להצטרף אלינו אם רוצים לעשות את זה אחרת. You know the Bible, you don't hear any prophet heals anybody by physical means. Anyone be in their presence, if it is the will of the Father, they will be healed. Through the being near the prophet or near the Master, or through praying to the Master, even thousands of miles apart. If God wills that person to be healed through the Master, that will be done. But the Master don't do physical things. That's why Jesus don't claim any miracle that he made. People claim. People say, oh, he healed the sick, he healed the blind. In fact, because they know it is through him that they are healed. But Jesus or any master or Abraham or Mohammed never deliberately do things to claim that, okay, it's me, I healed you. No. Because to do that would defame our Father, would be very arrogant, I'm sorry to say. בתנ"ך, כאשר אנחנו קוראים על הנביאים השונים, הם לא ריפאו באמצעים פיזיים. אנשים נרפאו ברצון האלוהים. אפשר היה להתפלל, המאסטר יכול היה להתפלל, ואם אלוהים רצה לרפא דרך המאסטר, האדם נרפא. המאסטר עצמו לא עושה שום דבר. ישו לא טען לעולם שהוא עשה ניסים. אנשים אחרים אמרו את זה, אנשים אמרו, הוא הבריא את העברים למשל. הוא לא אמר את זה, הוא לא אמר שהוא חולל ניסים, הוא לא טען שזה הוא. לא, טענה כזאת היא חילול קודש, זאת יהירות, צר לי לומר.
You also will hear, if you are near our people, our brothers and sisters who learn the same method, same with me, practice the same way, you will hear a lot of miracle story like that from them, and they will tell you that it's I who do it. But I always tell them again and again, and now that I don't do anything. If it's any benefit come through me, it is the Father who does it. I don't ever do anything without His will. אם תהיו בחברת אחינו ואחיותינו שלמדו את השיטה, תשמעו על הרבה ניסים כאלה שהם חוללו, ואני אומרת להם שוב ושוב, זה לא אתם, זה לא אני, זה אלוהים. אני לא עושה שום דבר בלעדיו. So every time people come to me and thank me for any cure of sickness, miracle, whatever grave illness they have escaped, or they write me a letter, I always thank the Father, because I know it is Him, it's doing. I know for sure. No one else is there except Him. Oh, the mother, okay, mother, father, mother, yes, whatever, yes. כשאנשים מודים לי על ריפוי או על ניסים, או שהם ניצלו בנס ממשהו, והם כותבים לי מכתב תודה, אני אומרת להם, תודו לאלוהים. אני לא עושה שום דבר, אני עושה דברים רק דרכו. Yes. What's the connection between the Qinghai that God is speaking through her and the Qinghai that is seen in the video cassette? And what's the connection between mysticism and business? מה הקשר בין האישה שהאל מדבר דרכה ובין האישה שמופיעה בווידאו? מה בין מיסטיקה ועסקים? There's only one who uses the physical body. Yes. Even all the things that the physical body does is also the blessing from God's blessing, that this physical body can do this, do that. It's not the physical body that you call Qinghai. No, this is just an office. Qinghai is something else. Qinghai in Chinese means the ocean of love. This is mean God, the mother, the father. That's the one that we came from. Yes, the one that we love, that we want to go back to. Yeah? And since he has killed my physical ego and take over this office, people also call me by that name. Because they think that it is the Father that speaks through me, that does all these wonderful things to them through me and teach them through me. That is correct too. But also in the physical world, this physical body needs food, needs car, needs air ticket to come here. So this physical body has to do something to get the means to do that. Because in the Bible it says you must earn your money by the sweat of your brow. So the same with this being. Yeah? I don't take donation, so I have to work. מדובר כאן באישה אחת, באותה אישה, שהיא משתמשת גם בגוף הפיזי שלה. גם הגוף הפיזי יכול לעשות דברים. צ'ינג-היי פירושו אוקיינוס האהבה, שהוא אלוהים. האלוהים הוא האב והאם, ממנו באנו ואליו אנחנו רוצים לחזור. עכשיו, אנשים קוראים לי בשם צ'ינג-היי, הם חושבים שאלוהים עושה דברים דרכי. זה נכון שהוא עושה דברים דרכי, אבל יש לי גם גוף פיזי, והגוף הפיזי הזה צריך מזון, הוא צריך מכונית, הוא צריך כרטיס טיסה כדי להגיע לפה, ואני צריכה לעשות משהו כדי להשיג אמצעים לעשות את כל הדברים הללו. כתוב, ועבדת בזיעת אפיך, אדם צריך לעבוד. When I first came to this hall, you never knew me before in your life. It's the first time, but you show so much love. You want to hug me, kiss me, shake my hand, everybody. Why? What did I do to you? What this physical being do to you? Nothing. Nothing. You love me because you feel God within me that manifests fully, or at least more than normal. Then you feel that love. You love that God which is within this frame. So that is the Supreme Master Qinghai. כאשר הגעתי לעולם הזה, אתם לא הכרתם אותי, וכבר אהבתם אותי. לחצתם לי יד, חיבקתם. מה עשה לכם הגוף הפיזי הזה שפתאום אהבתם אותו כל כך?
אתם מרגישים לא אותי, אתם מרגישים את אלוהים, אתם מרגישים את האהבה של אלוהים שנמצאת בתוך המסגרת הפיזית הזאת. Yeah. I love you so much. אני אוהבת אתכם כל כך. I could die for you. יכולתי למות בשבילכם. Really. Can I really fulfill my wishes? What is the way? האם הגשמת משאלות באמת אפשרית וקלה? מהי הדרך? Yes, you can. I told you, the source of all fulfillment is our Father. Only when we know the treasure, a limitless treasure in heaven, can we feel really fulfilled, no matter what we have or where we are. כן, אפשר. מקור כל ההגשמות האלה זהו האל. רק כשאנחנו נכיר את כל האוצרות הבלומים בשמיים, אנחנו נרגיש את ההתגשמות של המשאלות. What to do when I am angry or hurt? How can you stop these feelings? מה לעשות כאשר אני כועס או פגוע? איך אפשר לעצור את הרגשות הללו? Don't stop it. Don't stop your anger or hurtful feeling. Just go through it and quickly. Yeah, with no resentment, and heal it after. And anger, hurt, pain is a natural feeling of a physical element. It just you don't know how to handle anger. That is a problem. Okay? If somebody hurt you, of course you feel hurt. You are not a wooden table. And when people provoke you unreasonably, or you think that they provoke you, you're bound to be angry, and that is all right. But we must understand the nature of anger is not very constructive most of the time. So if we have to be angry, get it over with. Don't try to suppress too much your anger. You will be sick. You will be crazy. It's a natural feeling. Don't carry it too long. You drown yourself in anger. It's no good for yourself and for the party involved. Get angry, talk. You don't have to be sarcastic or hurtful when you talk. Just air your view and tell them that they make you angry because. And you wish that in the future it doesn't happen again, because you will not go into tolerate it again. Air your view, finished, and love each other again. That's what I think. התשובה היא לא לעצור את הכעס או את הפגיעה, אלא פשוט לעבור את זה מהר, בלי טינה. אחר כך יבוא הריפוי. כיוון שאלה רגשות טבעיים, אלה רגשות פיזיים, רק לא יודעים איך להתמודד איתם, עם הכעס, עם הפגיעה. אם פוגעים בכם זה מכאיב, הרי אתם לא עשויים מעץ. אם מתגרים בכם אתם כועסים וזה בסדר. אבל הכעס הוא לא דבר בונה, כך שצריך לכעוס את זה ולעבור את זה. לא להחניק את זה, כי זה מוביל למחלה, לשיגעון. זה דבר טבעי. לא לשמור טינה לזמן רב, וגם לא להיות סרקסטי, אלא פשוט לומר את הדברים, לבטא אותם, את הדברים שגרמו לכם לכעוס כי עשו לכם כך וכך וכך. ואז אתם, וגם תגידו לא תהיו מוכנים לסבול זאת עוד בעתיד, ואחר כך תוכל לשרור שוב האהבה מחדש. Most of the time when we were young, we were taught that we should not show anger, we should not show hurt, and so we keep repressing it, thinking it's no good, no good, no good. But this is too natural within us, we cannot help it. So we just let it be, but we just know the anger, the quality and the real face of anger, and we in control of it, and don't let the anger be our master, that's all. We just know, okay, I'm angry because you hurt me. If somebody hit you, you feel pain, and that's natural. So just say it, because sometimes also misunderstanding. You tell to the party and he has also a chance to explain, no, I didn't mean that way, I mean this way. And then either ways will be good. If the person doesn't mean that, then you don't feel angry anymore. And if the person really mean that bad, and after he heard that you hurt, you pain, you angry, he will change, he will understand, and it's good for both of you. Yes. כשהיינו צעירים לימדו אותנו שאנחנו צריכים להבליג
על הכעס, שאנחנו צריכים להדחיק אותו, לימדו אותנו שזה לא טוב, אבל זה דבר טבעי, אתם צריכים לתת לזה לזרום. אנחנו צריכים לשלוט בכעס, לא הוא בנו, ואנחנו יודעים שאנחנו הגענו למצב הזה כשאנחנו מסוגלים גם לבטא את זה, כי זה דבר טבעי. לפעמים זה נובע מאי הבנה, ואז אנחנו מסבירים את זה, ומסתבר שלא התכוונו לפגוע בנו, ואז זה בסדר ואין עוד כעס. ואם הייתה כוונה, ברגע שהבינו שפגעו בנו, יכול להיות שהתחולל שינוי. Otherwise, we always say, you give me a headache, you are the pain in the neck, you are the pain in somewhere else, etc., etc. It's true. Anger suppressed can make you ill physically. So don't hurt yourself more by swallowing the poisonous anger within you, spit it out in a proper way. Yes. לפעמים הכעס, כאשר אנחנו מבליגים ואנחנו בולעים אותו, אז בעצם הוא יכול לגרום לנו ממש לכאבים פיזיים, כאבים בצוואר או במקומות אחרים, ואנחנו בעצם צריכים להוציא אותו החוצה, לירוק אותו בדרך הנכונה. How and when can you lose your ability to practice Kuan Yin? How will I know if I am doing it well or losing it? האם יש אפשרות לאבד את היכולת לעסוק בקואן יין? ואיך אני אדע אם אני עושה את זה בסדר או מאבד את היכולת? Okay, in case if you are just beginning, you still have questions, you can contact us. Yeah, and I send people to help you or I answer you your letter. אם אתם עוסקים בקואן יין כמתחילים, אז ויש לכם שאלות, אתם יכולים להתקשר אלינו, לשלוח לנו את השאלות, ואנחנו נענה לכם במכתב, או שנשלח מישהו שיסייע לכם. Or you come to see me. או שתפנו אליי. And I talk to you. ואני אדבר איתכם. Or I come to see you. או שאני אבוא אליכם. Yes, you're always free. My service is always free, always available. If I'm not here, I leave someone here with you for a while until you know what you're sure that you're doing right and you're sure you don't need us. And you can always see us or write us, no problem. We are very, very fortunate in this era of our time because we have telephone, we have fax, we have internet, we have airplane, we see each other in no time, no problem, okay? Besides, we have inner connection, which never ever cut off. You have my telephone inside 24 hours. You can always call me inside. I'm always standing by, always. Before you ask the question, the answer's already there. Believe me, you will experience this, okay? It's not the physical master that you need, it's God. So he will connect you with himself, and every time you ask him in my name, he will answer you. You don't even need to see this physical body. You're safe all the time. השירותים שלי הם תמיד זמינים והם בחינם, ואם אני לא כאן, יישאר פה מישהו, עד שתהיו בטוחים שלא תזדקקו לנו עוד. לנו יש היום מזל בעידן שלנו, יש טלפונים, יש פקסים, אינטרנט, מטוסים, הכל מהיר ואפשר להגיע לכל מקום במהירות. וחוץ מזה יש לנו גם קשר פנימי שלעולם איננו מתנתק. התשובה הרי מצויה בפנים עוד לפני שאתם שאלתם את השאלה, והתשובה לא באה מהמאסטר הפיזי, אלא מהאל שעונה לכם. אתם לא צריכים את הגוף הפיזי לשם כך. Why are soft drugs, poison by your definition, disturbing in meditation? There's nothing such as soft drug. Drugs is drugs and it make you disturbed. Not disturb the meditation, disturb your whole being. And poison your mind and make you blurred, make you not in control of yourself. Damage your cells, damage your nerves, damage your body, your family. אין דבר כזה סמים רכים, סם הוא סם, וזה לא מפריע רק למדיטציה, זה מפריע לכל החיים, אתם מאבדים שליטה על החיים שלכם, אתם מרעילים את חייכם, אתם מרעילים את עצמכם, את הסביבה שלכם, את כל המשפחה שלכם. Some of the tragic tolls of addictive drug abuse. Over 200,000 deaths each year. Costs of $181 billion each year in the United States. $33 billion in the UK. Lifetime cost of current drug addiction amounts to $575 billion in the UK. Harmful effects: brain damage, stroke, heart disease, liver disease,
tuberculosis, emphysema, cancer, depression, suicide, permanent memory loss, mental illness, higher infant mortality, increased crime and violence, impotence. Crime and violence. Illegal drugs are a factor in 50% of burglaries in the United Kingdom each year. In the U.S., 60% of people arrested each year have been taking illegal drugs. 650 heroin addicts in the U.S. committed 70,000 crimes in a 3-month period. Social costs. U.S. businesses lose $100 billion per year due to employees' drug and alcohol abuse. Australians pay $53 billion per year for healthcare, law enforcement, and lost productivity of drug users. Environmental costs. Every gram of cocaine produced destroys 4.4 square meters of rainforest, with 300,000 hectares of rainforest lost each year to cocaine production. Death. 52 people die each day due to drugs in the U.S. In Canada, substance abuse is attributed to 21% of total deaths and 23% of potential life years lost due to early mortalities. Plus more. Is a negative power independent of God or is it his agent? Is also God's agent. זה גם, הכוח השלילי הוא גם כן אחד מהדברים שהאל בעצם שולט בהם, הסוכן של האל. Once we will be highly enlightened, not only the angels will have to serve us, the so-called devil, the negative power, also bow to us too. They have to serve us. Then you learn to know him as a masked, loving saint, loving angel. He does all the negative tricks to push us more ahead with a God realization, to strengthen our determination to find God. He's a loving, beautiful, compassionate angel, the so-called devil. כשאנחנו נגיע למצב של ההערה הגבוהה, גם המלאכים בעצם ישרתו אותנו, וכמובן השטן וכל הכוחות השליליים. למעשה השטן, מה שאנחנו מוכנים, השטן הוא בעצם מלאך מלא חמלה, שכל מה שהוא עושה זה לחזק את רצוננו למצוא את האל. Yeah, he's there so that we don't listen to him. He tempts us so that we have to stay away. He tells us to do things so we have to say no. Just like Jesus said to the devil, get you behind me. When he offered Jesus 3 words. 3 words means this physical world, the astral world, and another higher world. To be king of these 3 wonderful worlds, Jesus said, I don't want it. Get lost. That's the way we should say to the devil. Anytime he tempts us to do something that takes us away from God. השטן שם דווקא כדי שלא נאזין למה שהוא אומר לנו, כדי שנתרחק ממנו ונסרב להצעות שלו, בדיוק כמו שישו אמר לשטן כאשר הוא הציע לו להיות מלך של 3 הממלכות, העולם הפיזי, האסטרלי והעולם הגבוה, ישו גירש אותו ועל פניו. Anything that is good for others, we should do. Anything that is not good for others, not good to ourselves, we don't do. That's very simple. Very simple to know what's devil, what's good. קל מאוד לדעת מה טוב ומהו הפן של השטן. כל דבר שהוא טוב לזולתנו, אנחנו צריכים לעשות את זה, וההפך, פשוט לא לעשות. How can we know for sure that you're not a false prophet? How can we make the distinction between you and a false prophet? כיצד ניתן להבדיל בוודאות בינך לבין נביא שקר? Do I look false to you? האם אני נראית לכם נביא שקר? Do I say anything that is false? האם אמרתי משהו כוזב, משהו שיש בו מן השקר? Do I teach you anything that is against your moral understanding and conscience? האם לימדתי אתכם משהו נגד המוסר שלכם, ההבנה שלכם והמצפון שלכם? Right. Even if I am false, is there any better way to live your life than the way I have just talked to you? גם אם אני נביא שקר, האם יש דרך טובה יותר לעזוב את החיים שלכם אלא בדרך שבה לימדתי אתכם? לחיות את החיים שלכם בדרך שבה לימדתי אתכם? Yes or no? כן או לא? Aye.
You cannot prove I am false or not false. I don't also want to prove it to you. אי אפשר להוכיח, אתם לא תוכלו להוכיח אם אני נביא שקר או לא, ואני גם לא יכולה להוכיח את זה לכם. I want to help you to prove yourself that you are great. That's all I'm doing. אני בעצם רוצה שאתם תוכיחו לעצמכם שאתם נהדרים וגדולים. זה כל מה שאני עושה. And it's up to you to make decision based on what I'm telling you. If what I'm telling you is truth and you can believe in it and is logical to your wisdom, then you try. If what I tell you is doubtful, is not appealing to you, you don't try. Very simple. Only two choices. למעשה, אתם צריכים לקבל את ההחלטות על סמך מה שאני אמרתי, ואתם צריכים להחליט אם אתם מאמינים בזה, ואם זה הגיוני לכם או לא. פשוט תנסו, אבל אם זה לא נראה לכם, אל תנסו. You still can read first maybe more of my books, or you can get free sample book, a free magazine every month, and seeing how our people progress and doing it until you're completely sure. Or you go home and pray to Abraham, pray to Jesus, Muhammad, whomever you believe. Ask them to guide you, to give you a correct intuition about what you should do with my service. אתם יכולים אולי לקרוא ספרים נוספים משלנו, לקבל כתב עת חודשי חינם, תוכלו לקרוא בו ולראות איך האנשים שלנו התקדמו, תוכלו להתפלל לכל אל שלכם ולבקש הדרכה או אינטואיציה נכונה בנוגע לדרך שאתם צריכים ללכת בה, ואז לקבל את ההחלטה. No rush, we have eternity. יש לנו את הנצח לפנינו. You can choose to know God today, or you can choose to know God next day, next month, next years. It's your life. אלה החיים שלכם, אתם יכולים לבחור להכיר את האל היום, מחר, בשבוע הבא, בשנה הבאה. זה up to you. Why is there pressure in the area of the chest when you get enlightenment? And why the pain in the heart is so hard? Why as more as we feel the love, we feel the pain? Oh no, it's not so. It's not so, sweetheart. You do the other method not correctly. If you're not doing the Guanyin method, then you go ask your teacher, okay? If you do other method, go back ask your teacher a way to ease this pain. All right? And even if you do the Guanyin method or you think you're doing it, maybe you forget something, ask us again, all right? The pain is not from God or love, the pain from our own resistance of love, our own habitual way of negative thinking. לא, זה לא כך. אם יש כאב, אז זה סימן שמשהו מהשיטה נעשה לא נכון, ואם כך צריך לשאול את המורים איך להקל על הכאב הזה, ואם אתם עושים את הקואנין, אז אתם צריכים לשאול אותנו שוב, כי כנראה שמשהו לא מסתדר. הכאב בעצם בא מכיוון שזאת ההתנגדות שלנו לאהבה, זאת חשיבה שלילית. But in case you could not find your teacher, it's not that the more you find love, the more pain you have. This is wrong. Never, never, never. Even if you should experience pain for some reason, maybe physical pain because you sit in the wrong position, or you have aircon in the wrong place, or you struggle too much between the mind, pleasure, loving, and the spiritual urge to see God, that should be very short-lived and very bearable. It's not that the more you go, the more pain. No, 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 no. So check it out, okay? You're in trouble. אם הכאב הזה הוא כזה הוא כל כך מציק והוא לא נסבל, אז סימן שיש פה משהו לא נכון. יש פה איזה ניגוד בעצם בין האהבה לבין הכאב. אם הכאב הוא פיזי, כמו נניח מתנוחה לא נכונה, או עם מאבק בין הצד הרוחני לנהנתנות, אז הכאב הזה צריך להיות נסבל. זה לא צריך להיות כאב בלתי נסבל. אתם צריכים באמת לפנות למורים שלכם לקבל את התשובה. In our way, the more you near God, the more love you receive, the more happy you become, the more smooth your life, the more intelligent, the more successful, the more blissful. There's no such thing even as physical pain during the process of more and more enlightenment. No such thing. No, never.
Even all your pain disappear. On the contrary, all your pain disappear. Even your terminate cancer sometime gone, and the doctor doesn't know why. So I tell you, you have to check it, okay? It's wrong to feel pain. זה לא נכון, זה לא טוב לחוש כאב, זה לא צריך להיות כך, מכיוון שככל שיש אהבה לאל, כך יש אושר יותר גדול, כך האינטליגנציה שלנו מתפתחת, כך יש יותר הצלחה. בתהליך ההערה אין כאב פיזי, דווקא כל הכאב נעלם, אפילו סרטן סופני יכול להיעלם והרופא לא יודע מדוע. People just go near an enlightened master like Jesus or Buddha, their pain disappear. How would you have pain even if you in the process of becoming a master yourself? See, it's not logic. אפילו ישו או בודה שזכו להערה לא חשו בכאב. אז אם אתם בדרך למאסטר זה לא הגיוני שאתם תחושו כאב. Some of people feel their pain's gone during this lecture. If you have, you raise your hand. יש פה מישהו שחש... Thank you. See that? Thank you. You seen me before? First time? קודם לכן, זאת פעם ראשונה. First time, see? כן, פעם ראשונה. Not trying to advertise. I told you, everything I tell you is the truth. Complete truth, nothing but the truth. כל מה שאני אומרת לכם זאת האמת, כל האמת ורק האמת. You have more when you go home, not just the pain disappear. Many other things will happen to you. יקרו לכם עוד הרבה דברים כשתלכו הביתה, לא רק הכאב ייעלם כמו שהוא נעלם עכשיו, אלא דברים נוספים יקרו לכם. Many wonderful things. דברים נפלאים. If you believe. אם תאמינו. And pray for it. ותתפללו לכך. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. תודה לכם, צופים יקרים, על חברתכם במילות חוכמה. בבקשה, יישארו מכוונים לטלוויזיית סופרים מאסטר למסע דרך מחוזות אסתטיים, שמיד תשודר לאחר חדשות ראויות לציון. מי ייתן ויהיה לכם שבוע מבורך ושמח. Thank you, cherished viewers, for your company on Words of Wisdom. Please stay tuned to Supreme Master Television for a journey through aesthetic realms coming up next, right after Noteworthy News. May you have a blessed and joyous week. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW